Welcome in the fresh episode of Book Bro, a series based on the appreciation of the books, new as well as old, from English as well as regional languages. And today we will be discussing a very unique, special book, a novel recently published. It's a brilliant novel which is titled as Bombay Balchao, penned by an, I must say, equally brilliant author, Jane Borges, which is quite a pleasant, hearty kind of read, which can get sometimes somber, sometimes humorous, with its unique set of characters who are basically Goan Christians who have immigrated from Goa to Bombay to South Mumbai now, in the neighborhood which is named as Cavel. And so it's a tale which is spread across the decades, and it's a very interesting read. Although Cochino family starts appearing as the central pivot of the plot, it is Bosco Mansion, an apartment which slowly emerges as a central protagonist of this peculiar novel. Goa dwells in the hearts and houses of the residents of this Bosco Mansion, and along with the Goan delicatessens as well as Konkani language. So when Marilyn, the wife of Michael, ushers her husband, she always pulls the string of the Konkani ray, giving certain bilingual language. And the Goa is very much dear to these kind of people, and Bosco Mansion starts gleaming with joy when there are letters and messages from the Goa. The residents of Bosco Mansion overtly and covertly dislike the Christians who do not hail from Goa. So, although Vasai or Malad people might be Christian, but since they don't hail from Goa, there is this separation from these people. So now we can see a kind of plot with the characters who are happy with themselves, who are content with themselves, and they stay in their own sweet cocoon. They stay in their own world. Comfortable, little snobbish, increasingly stagnant, calm, having its own conviction. Just to cut the long story short, this world is very sweet. Yet, in spite of all its sweetness, or warmth, or gaily vibes, or playfulness, or cheerfulness, Bombay Balchao is essentially an immigrant fiction which is full of sorrows and tears, with all the potential elements of tension involving the facts of immigration and assimilation, of colonial mimicry and ingenuity, and also of a very constant pervading sense of uprootedness. So as we can see, it's a very big sweep, kind of immigration from the Goa to Mumbai, and now the next generation is going to get assimilated in a new country. For example, for the Cochinos, the next generation will be settled in Canada. So Bosco Mansion is increasingly becoming full of pensioners. Let me share with you some of my critical findings about this novel. To handle a plot which is spanning across decades can never be an easy task for any writer. It is indeed an obstreperous kind of task for the writer, but Jane Borges has nailed it, and she has given a vividity to the characters as well, not only the plot. So although all the characters are Christian, she has equally and beautifully handled the character of the Hindu editor as well. So clearly the author can go beyond the realm of her own religion or gender, because in fact her male characters are, in my opinion, very authentic, and it's true for all the characters for that matter. That's my second and important finding, that her characterization is very authentic. You feel that these characters are true to themselves, and they are not depicted in either fair or kind of villainish manner, but they have come up, emerged up in the grey zone. So when we see the Michael, who is otherwise a very fair fellow, but he cheats as far as the additional pipeline is concerned in one of the topics of one of the chapters of the novel, you realize that that's how men and women are, and the author knows that.
While reading the novel, I recalled Pula Deshpande, who is a very, very popular writer in Marathi, I think, up till now, known for his beautiful sense of humor, a Padma Shri Award recipient, in case you might not be knowing. And there is this book by him, which is titled as Batatachi Tsal. So it's about the imaginary chawl in central Mumbai, which has all the quirky characters. And I found quite a similarity between the Bosco Mansion and Batatachi chawl, because the thing is, like, on a superficial sense there is no similarity. The characters are different as far as their socio-economic strata is concerned, about the religion also. But the fact is, there is this a sense of neighborhood, there is this sense of identifying oneself against the neighbors, with all their tantrums, with all their quirkiness for that matter. And it is that urge of dependence. Sometimes you have that burning urge, I think an Indian burning urge, I must say, to simply knock the door of your neighbor and have a chat for no peculiar reason. And the characters of both Batatachi Tsal as well as the Bombay Balchao, they do that so often, and you find it so beautiful. If you would ask me to pick up just one chapter from the novel, I would pick up Dearest Butterfly with Love, because it's about the love which emerges in the old age. So that kind of hazy territory of love, the fear of acceptance of the love which is emerging in the old age in the minds of both Ellen as well as Michael, is so beautifully depicted by Jane Borges. It's one of the very subtly penned, poetically penned chapter, and having its own share of humorous incidences as well. So when I was reading this novel Bombay Balchao, I was first struck with that word Balchao. So then I penned a write-up and shared on my social media. And when finally author Jane Borges herself explained that Balchao is a kind of masala, a spice, which is used for the preparation of the Bombay duck or the prawns, and as well as used for the preparation of the pickles. So when we talk of pickle, it's all about longevity. So Bombay Balchao is, in my opinion, a literary pickle which is going to stay here for long. It has this kind of conviction of the content and the words and the style, and it has this unpretentiousness, very authentic kind of flavor, aroma. So I love this pickle, Bombay Balchao by Jane Borges. Do read, and yes, do subscribe to my channel Ashu's Tunes. I usually share videos about the travel, literature and music. Right now we are running this YouTube series Book Bro, and here we are in the 40th episode of Book Bro now. So yes, please do press that button of subscription at the end of the video, and you can watch many other videos. Few videos are simply in Marathi, few are bilingual, few are only in English, so you can go and check the contents. Thank you, Jane Borges, for giving us readers a very surprising, very soothing kind of novel, because this is the kind of novel which I would love to take in my hands and read again when there would be rain, and when there would be a cup of hot cappuccino in my hands, and when I would like to go and revisit my own past, my own childhood. The next part of the video is in Marathi, in which I'll be describing the same novel for the Marathi viewers in Marathi. And bye for now. नमस्ते, बुकब्रोच्या या ताज्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. बुकब्रोचा आजचा भाग एक बेसिकली इंग्रजी कादंबरी आहे, बॉम्बे बालचाव नावाची, आणि त्याच्यावर आधीचं मी सगळं इंग्रजीत विश्लेषण केलं आहे, तेही तुम्ही जरूर बघा. सबटायटल्स देखील तिथे लागतात. आणि सगळ्यात मला महत्त्वाचं असं वाटतं की बॉम्बे बालचाव ही कादंबरी मी का घेतली आहे आणि ती का मी आत्ता मराठी वाचकांना सांगतो आहे, कारण एक तर ती मुंबईत घडते आणि दक्षिण मुंबईत घडते, आणि जे गोव्यातले ख्रिश्चन आहेत, जे गोव्यावरनं आले इथे मुंबईमध्ये आणि त्यांचं हृदय मात्र अजून गोव्यात अडकलं आहे, अशा माणसांची ती कहाणी आहे. दुसरं, मला ही कादंबरी वाचताना सारखे आपले पु ल देशपांडे आणि त्यांची बटाट्याची चाळ
आठवत होतं, कारण बटाट्याची चाळ ही खास मराठी अशा सगळ्या वातावरणातली आहे. पण आणि हे खरं ख्रिश्चन आहेत जे सगळे बॉस्को मॅन्शन या अपार्टमेंटमध्ये राहतात ते. पण त्याच्यात एक साम्य असं आहे की ती जी जाणीव असते एक आपलं अस्तित्व आणि शेजाऱ्यांचं अस्तित्व, शेजारी हे आपल्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग असणं, ही जी आता हळूहळू कमी होत चालली आहे, तर ती त्या कादंबरीत खूप आहे. म्हणजे आजही मला वाटतं, मी माझ्या इंग्रजी भागात म्हटलं होतं की देर इज दिस सेन्स ऑफ अर्ज ऑफ डिपेंडन्सी ॲज वेल. तर खूपदा असं अजूनही कोणाला वाटू शकतं की अरे डायरेक्ट जावं आणि शेजाऱ्याचं दार ठकठकावं, कारण काही कारण नसताना गप्पा माराव्यात, हे अनेकदा मनात येऊनही केलं जाणार नाही आजच्या काळात. आणि पुण्या मुंबईसारख्या शहरात तर अजिबात नाही, मला वाटतं आता हे पटकन होत नाही. तर त्यामुळे बटाट्याची चाळ काय किंवा बॉस्को मॅन्शन काय, पण त्यातला जो एक तो भाग आहे, जो नेबरहूडचा भाग आहे, जो कम्युनिटी लिव्हिंगचा भाग आहे, तो खूप मला रोचक वाटला. जेन बोरहेज या मुळात पत्रकार आहेत, त्या मिड डेमध्ये काम करत असतात, बाकी अन्य त्यांचं लेखन असतं. आणि त्यांची ही कादंबरी मी आधी एक 8-10 महिन्यांपूर्वी वाचली होती, मला फार आवडलं होतं, त्याच्यावर मी लेखही लिहिला होता. त्या कादंबरीमध्ये कॉटिनो ही मूळ जे खरं आहे ते कुटुंब आहे, पण खरं त्यातलं महत्त्वाचं पात्र पुन्हा मी सांगतो बॉस्को मॅन्शन हेच आहे की ज्याच्या प्रत्येक घरामध्ये गोवा आहे. गोव्यावरनं पत्र आली की ती सगळी पात्र खुश होतात, गोव्याच्या ज्या खास रेसिपीज असतात त्या त्यांच्या घरात चालू असतात. आणि एक सगळं एक त्यांचं एक असं स्वतःचं कोशात असलेलं खरं जगणं आहे, जे खूप आनंदी आहे, जे तृप्तही आहे काही प्रमाणात, ज्यात खूप हाव नाही आहे, पण त्याचवेळी त्यात एक थोडा स्नॉबिशनेस ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे थोडं असं टेसात असणं देखील आहे. आणि या सगळ्या पलीकडे मला असं वाटतं की तरीही ती मूळ इमिग्रंट फिक्शन आहे. त्यामुळे ते जे म्हणजे स्थलांतरित वाङ्मयातले जे सगळे ताणेबाणे असतात ते या कादंबरीत आहेत. कारण ते स्थलांतर किती तऱ्हेचं आहे बघा, म्हणजे पोर्तुगीज अंमलाखाली असलेला गोवा आणि ते ख्रिश्चन मुंबईत आता आलेत आणि त्यांचं मन कोकणीमध्येच आहे अजून. म्हणजे त्यामुळे ती जी मायकल असतो त्याची बायको त्याला हाक मारताना रे असंच मागून त्याला म्हणते की रे तिच्या याच्यात कोकणी येतच राहतो कायम. आणि त्यामुळे त्या कादंबरीला एक मजा आली. आणि आता पुढची पिढी जी आहे ती कॅनडात शिफ्ट झाली आहे कॉटनो कुटुंबाची, त्याच्यामुळे प्रत्येक दिवसागणिक बॉस्को मॅन्शन हे एक पेन्शनर्स हाऊस व्हावं असं खरं तर होत चाललं आहे. आणि हा एक जो सगळा स्थलांतरित वाङ्मयातला जो ताण असतो, त्यातली जी दुःख असतात, त्यामध्ये नकळत येणारं एक जे डोळ्यात येणारं पाणी असतं तेही या कादंबरीत आहे आणि ते मला खूप इंटरेस्टिंग वाटतं. जेन बॉरहेजच्या भाषाशैलीविषयी मला सांगायला आवडेल. ती काव्यात्मक अशी नाही, पण काही ठिकाणी ती होते. तिची पात्र फार जिवंत आहेत, म्हणजे तिची पात्र खरी आहेत. त्यामुळे जो मायकल बाकी अगदी पापभिरू माणूस असतो, पण त्याला ॲडिशनल पाईप त्याला पाण्याचा हवा असतो तो मिळवतो काहीतरी छक्केपंजे करून. तर असं गमतीशीर त्यात एक खूप विनोद आहे, खूप चांगला विनोद मुळात या कादंबरीत आहे. आणि तो त्या पात्रांमधनंही आहे, प्लॉटमधनंही आहे. प्लॉट कादंबरीचा जनरेशन्स ज्याला आपण म्हणतो, पिढ्या म्हणतो, तसा कवेत घेणार आहे. असा प्लॉट लिहिणं खूप अवघड असतं, पण ते लेखिकेला खूप चांगलं साधलं आहे, भाषिक मजा आहे. मला जर कोणी या कादंबरीतलं एक प्रकरण निवडायला सांगितलं तर मला वाटतं मी एक प्रकरण असं निवडीन की ज्याच्यामध्ये वृद्धत्वी उदयाला येणारं प्रेम आहे. त्यामुळे मायकल आणि एलन यांच्यात म्हातारपणी वर्धित होत जाणारा प्रेमाचा जो बंध आहे, त्याचा जो एक फिअर ऑफ ॲक्सेप्टन्स आहे की ते प्रेम कसं स्वीकारायचं, आता आपण म्हातारे झालो आहेत, ही देखील असलेली जाणीव आहे. ते इतकं छान त्या खरं तर सगळ्या प्रकरणात आलं आहे. म्हणजे मला ते फार आवडलं. जरूर वाचा, खूप सहज सोप्या इंग्रजीमध्ये आहे. पुन्हा मुंबईचा फोर्ट एरिया सगळा तुम्हाला ज्यांना साधारण माहिती आहे ते तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवू शकता. कुलाबा एरिया डोळ्यासमोर ठेवू शकता आणि इमॅजिन करू शकता की हे वातावरण कसं असेल. मला फार आवडली कादंबरी. एक शांत प्रत्यय देते, म्हणजे पावसाळी दिवशी निवांत बसून बालपणीच्या आठवणी मला जर आठवायच्या असतील तर का कोणास ठाऊक, पण या कादंबरीत ते नितळपण आहे आणि एक प्रवाहीपण आहे. तर ते मला फार आवडलं आहे. जेन बोरहेज यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे. मी त्यांना नक्की सुचवीन ही कादंबरी त्यांनी मराठीत आणावी, भाषांतरित करून दुसऱ्याही प्रादेशिक भाषांमध्ये त्यांनी आणायला हरकत नाही. सो जरूर वाचा. बुक ब्रो बघत राहा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर करत राहा. आपण 50व्या भागाकडे आजकाल आता जोरात दौडघोड करत चालतोय आणि मस्त मस्त काही काही सरप्राईजेस मी तुम्हाला आणणार आहे. आज संपवतोय हा 40वा भाग. भेटत राहू. बाय.